Hello students, welcome to social video class. In the previous class we completed your third lesson. Today we are going to discuss the next lesson, that is the Great Indian Desert. A desert is a barren and sandy land that receives very little rainfall. Deserts are formed over a long period of time as a result of poor rainfall and soil erosion. Naturally, deserts have very little vegetation. The desert region in India is located around the southwest part of the northern plains. So, in the previous class, we discussed about the northern mountains and northern plains. So, when we go to the physical divisions of India, we found that first one is northern mountains, second one is northern plains, and next one is desert. So, the Great Indian Desert. So, now tell me, what is desert? A desert is a barren and sandy land which receives very little rainfall. So, desert is a sandy land and it is a barren, and that place receives very little rainfall. Deserts are formed over a long period of time as a result of poor rainfall and soil erosion. So, desert is a place where it receives very little rainfall. Deserts are formed over a long period of time as a result of poor rainfall and soil erosion. Why the desert is formed? Because of very poor rainfall for a long period of time and the soil erosion. Desert andre tumba barren andre ಫಲವತ್ತತೆ ಇಲ್ದಲೇ ಇರುವಂತ ಮರಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಭೂಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತದ್ದು, ವೆರಿ ಲಿಟಲ್, ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತ ಒಂದು ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. And deserts are formed over a long period of time as a result of poor rainfall and soil erosion. So, desert is formed because of the poor rainfall for a long period of time and the soil erosion. Desert ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಧಿಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಸರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೂರ್ rainfall, very little rainfall, naturally the desert have very little vegetation, means plants. So in the desert we found very little green vegetation. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ is located around the southwest part of the northern plains. So, here comes the northern mountains and the south part of the northern mountains. The northern plains is situated. The desert is situated in the southwest part of the northern plains. So, ಈ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ಈ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ನ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಈ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ನ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ನಾವು ಡೆಸರ್ಟ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದ ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ Thar Desert. This Thar Desert is also known as the Great Indian Desert and is located in western Rajasthan and covers major part of Gujarat, and this Great Indian Desert is located in the western Rajasthan and cover
ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನೋಡಬಹುದು. ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬಹುಭಾಗವನ್ನ ಇದು ಕವರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. Look here, this is Rajasthan and this desert covers major part of this Rajasthan. So, this Rajasthan is known as the desert state of India. ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಮರುಭೂಮಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮರುಭೂಮಿ ಏನಾಗಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಅರಾವಲಿ ರೇಂಜಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಅರಾವಲಿ ರೇಂಜ್, ಅರಾವಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ನ ಈಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಾವಳಿ ರೇಂಜಸ್ ಬರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದ ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು Gujarat, Punjab and Haryana. So this Rajasthan desert, the Thar desert covers major part of Rajasthan and it extends up to Gujarat. Here comes the Gujarat and next Punjab and Haryana. Punjab and Haryana comes here. So this desert, Thar desert covers major part of Rajasthan, Gujarat, Punjab and Haryana. Okay children, are you understand the topic? The desert is a barren and sandy land which receives very little rainfall. Because of the poor rainfall, naturally deserts are very little vegetation. In our country, the name of the desert is Thar desert and this Thar desert is also known as the Great Indian Desert. Rajasthan is called as desert state because the major part of Rajasthan is covers the desert. So, Rajasthan is known as the desert state. The Thar desert covers major part of Rajasthan and extends up to Gujarat, Punjab and Haryana. Next is desert as a landform. Desert do not have much vegetation because of scanty rainfall. We have also discussed that in desert we found very little vegetation because of scanty means poor rainfall. Plant life exists only in the form of thorny shrubs and herbs, cacti, date palms, kikar and babul, etc. that do not need much water. In the desert area, we found plants which exist only in the form of thorny shrubs and herbs. And here, the plants which grow only which needs less water. So, those plants are thorny shrubs, herbs, cacti, date palms, kikar and babul, etc. The plants which do not need much water, the plants which need only less water, that plants will grow. They like in the form of cacti, shrubs, herbs, date palms, kikar and babul. These type of trees and plants will grow in the desert area. Lack of vegetation also cause soil erosion and dust storms. Because of the poor rainfall, there is a little vegetation in the desert area. Because of the lack of the vegetation, this also causes soil erosion and dust storms. Strong winds that blow in desert carry sand over long distances and form sand hills. These go up to even 500 meters high and are called sand dunes. So look here. These are the cacti and these are the ಡೇಟ್ ಪಾಮ್ಸ್. ಇನ್ನು ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳ್ಳುಗಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಶ್ರಬ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಬ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ
ಈ ಕ್ಯಾಕ್ಟಿ, ಪಪಾಸ್ ಕಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು, ಡೇಟ್ ಪಾಮ್, ತಾಳೆ ಗಿಡ ಮತ್ತೆ ಕೀಕಾರ್ ಬಾಬುಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಗಿಡಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಸವಕಳಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಮಣ್ಣು ಸವಕಳಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನ ಆ ಬೇರುಗಳು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರು ಮಳೆ ಬಂದ್ರು ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಿಡಗಳು ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮಣ್ಣು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸಹ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಆ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿರೋ ಅಂತದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಧೂಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಮಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಗಳ ಬೇರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರು ಸಹ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗಿಡಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಸಹ, ಅಂದ್ರೆ ಧೂಳಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. Strong winds that blow in desert carry sand over long distances. The winds which blow in the desert area, the strong winds which blow in the desert area, they carry the sand for a long distances and form sand hills. ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವಂತ ಗಾಳಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ತನ್ನ ಜೊತೆ ಆ ಮರಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. These go up to even 500 meters high and are called sand dunes. ಏನು, ಈ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಮರಳನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 500 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. How is poor vegetation in desert related to soil erosion there? We have already discussed this. Why the soil erosion is more compared to the plants? So ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಪೂರ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇಂದ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಬೇರುಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್. Deserts also have oasis areas in a desert where there is water and plants. So desert have also oasis. Oasis means areas in desert where there is water and plants. ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಯಾಸಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಓಯಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಗಿಡಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಭೂಭಾಗವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಓಯಾಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಯಾಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಸಿ ಮೆನಿ ಡೇಟ್ ಪಾಮ್, shrubs, herbs and some vegetation in oasis. So here is the picture of oasis. In the oasis we found some vegetations, date palms, shrubs and herbs in oasis. Naturally there are human settlements around the oasis. Because of the water and plants, there are human settlements around the oasis. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನೀರಿರೋ ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಓಯಾಸಿಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹ ವಾಸನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಓಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ crops such as bajra, jowar, maize, sesame and groundnuts are grown in summers, while wheat, mustard and cumin seeds are grown in winter. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಜ್ರಾ ಸಜ್ಜೆನ, ಜೋವರ್ ಜೋಳ, ಮೈಸ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಸಿಸ್ಯಾಮ್ ಎಳ್ಳು, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ಸ್ ಶೇಂಗಾ ನ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ, ವೀಟ್ ಗೋಧಿ, ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಾಸಿವೆ, ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಜೀರಿಗೆ ಇದನ್ನ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್
lesson, that is Great Indian Desert. The next part of the lesson will be discussed in the next class. So I hope all of you understand this. Your homework is name the crops which grown in oasis in summer and winter season. So name the crops grown in oasis in summer and winter seasons. Okay children, thank you.